Hello, it's Amy and A. Today is the 13th of July 2026. It's the second day of my being detained in this glass box here. I will show you I'm being detained with 1, 2, 3, 4, 5, 6 men there, yeah? They brought a girl here, then they immediately took her out. I'm the only female who is being detained here for the second day with 7 adult men, yeah? There are police guarding this thing, yeah? They were saying that they want to make it seem, like we're all here for fun, They're allowed to go to the bathroom on our own. They watch us go into the bathroom, yeah, but it seems lovely. It seems like we're free and enjoy being here, yeah? In fact, this is a glass box. I'm gonna show you, yeah? So those are some men there, yeah? So these are some men here, yeah, I'm together with, yeah. So one of those guys was coughing and snoring throughout the night. I'm not sure what I'm exposed to here, yeah. One guy left, he left something and he went to the toilet, obviously, yeah. I'm not free here, we're not free. Yesterday these people tried to tear my phone out of my hands because I took a video of them and they hated that. They want to make it seem like I did not ask for asylum, though I did. I insisted all of them to contact the Ukrainian embassy. I told them I'm Ukrainian by origin. I want the Ukrainian embassy here in Moldova to know where I am, what's going on, what they're doing to me. I told them to contact UNHCR Moldova for me. I told them to register my written and oral application for asylum. I told them I have a document in 52 pages in English, in Moldovan. I even translated it into Ukrainian partially, yeah? They did not accept this document. They did not print it out for me, though I insisted on this, yeah? They did not allow me to write anything else. They're trying to make it seem like it's a joke, like we are sitting in this terrible glass box here for fun, And I'm horrified because I have slept the third night in a row. I did not sleep. Yeah, I have spent a third night in a row. I did not sleep together with my travel, yeah? Right now, I did not close my eyes for the whole night. I was listening to these loud announcements, hyper loud, on speaker, and it feels like they're getting louder. It's really acting on the nerve. It's really terrible, I'm watching people screaming, walking with strollers, taking pictures. Oh, that's the other man who's coming here. Yes, so I said 7 men. We're all locked in here. Yes. Nobody cares. They did not give us any information. They come here. They were sitting here the whole night, the whole group of them. They were laughing at us in our faces. They were turning to watch us. They were turning to look at us. They were saying insulting, humiliating, threatening things at us. They were not allowed to take a picture or a video of this, yeah? I was watching this the whole night as a witness, the whole night. It's the second day of this torment. And nobody does nothing. And these people, Moldovan officers, were threatening me. They were tearing the phone out of my hands when I was trying to videotape the horror they are doing. I was still not offered, the second day, I was not offered water. Not food, not water, nothing. There is no oxygen to breathe here, yeah? So this guy has some water, yeah? It's his water. So it's his personal water. I'm not sure if he took it out of the toilet and poured it in his bottles. Yeah, I don't know where it came from. It's not my water. I'm not sure if it's clean, if it was out of the toilet, whatever. Yeah, it's standing on the table next to me. It's not mine. It's not his. It's not any of theirs, yeah? I don't know if they bought their water. So this Moldovan guy said we can buy things. Yeah, we have money. If we don't have money, they don't. Well, to me, they did not give a drop of clean water or food, yeah? I'm listening to baby screams, loud announcements, people photographing some girls there, tourists behind my back, yeah? These people laughing the whole night long, not accepting neither written asylum application nor oral. I still do not have my baggage, my property. I do not have it. I was not given it. And they're trying to make it seem like we're sitting here, suffering people the second day for our personal entertainment.
They were sitting there guiding us the whole night, but they do allow us to go to the bathroom so that later they can show us on the cameras and say, hey, these people were free here. You know, how terrible is this? These people are liars. These Moldovan people who detained us in the airport, they are liars. They were scared yesterday. I took a video of them. They took it out of my hands. They erased it from trash. They made me erase it from trash. Holding my phone, guiding my finger. And they tell, if I don't do this, they're gonna break my phone, they're gonna take my phone away. How scary is that? Several people, police. It's Amy and A. My name is Amy and A. It's the second day of my detention. July 13th, 2026. Hello, it's Amy and A again. It's still 11 p.m. getting toward midnight of July 12th, 2026. And I wanted to add to my previous video that although it might seem lovely, it might seem beautiful here, yeah, we are not able to come out of this glass box without permission, without being accompanied to the toilet. I'm not free to stand up right now and go somewhere. I cannot do this. It's not like a waiting hall. It's not like a nice room we chose to be in, yeah? It's detention. And here, like, I'm being locked with these people. Yeah, there is a guy who is coughing badly. I have bad immunity. I do not know what diseases, what infections I might be exposed to. Yeah, we are closed in this glass box. I was not given my luggage. I was told by the officials they don't know if I'm ever gonna see my luggage again. It's not their problem. They said they're not responsible for my property. They're not responsible for my luggage. I'm not a rich person. Yeah. Basically, they told me my property is gone, yeah? I don't have it. Just to add, yeah? July 12th, getting toward midnight. Hello, I'm filming this in a toilet. I'm in a toilet for disabled people now. I filmed the guards, the police, who were tearing, they were saying they will never accept my application for asylum. They were saying a bunch of things after I was trying to film them, asking them questions, telling them I'm applying for asylum, they cannot just deport me. They were tearing out the phone from my hands. They took it out from my hands. They promised to break it and confiscate it. They made me by force delete those videos. Yeah, they scared me to death. The people who were witnessing there, they saw it. But when I asked them to interfere and to be the witness, they said, no, we don't want to be the witness. No, we will not do it. Yeah. And the guy came and said, why are you talking to these people? You don't have the right to talk to these people. You want to go to the toilet? You must go to the toilet. You cannot talk to these people. Yeah. And they said, no, we will not be, we saw it. We will not be witnesses. Yeah. They took the phone from my hands by force. They almost broke it. They deleted the videos. They made me delete the videos from trash. I'm scared. I'm threatened, I'm horrified. If you have any laws here in Moldova or anywhere in the world, if you're not all liars, if you're not all criminals, then I'm begging you to interfere. I'm a human being, I asked for asylum. I'm scared for my life. Hello, I'm Amy Anay. I'm here in Chisinau Airport, Moldova. It's July 12th, 2026. I got detained arbitrarily. I have been detained for hours now, for many hours. Nobody explained, no reasons. I ended legally. I had tickets, I had the money, I had fulfilled all obligations, I had hotel reservation. I did not do nothing wrong. The people who detained me did not explain anything. They did not give no reasons. They did not tell me what I'm waiting for, what's going on, etc. Yeah. And there I am. Nobody was feeding me. Nobody was giving me water. I did not sleep for a long time now. Yeah, I'm hungry. I'm thirsty. I'm exhausted. I'm scared to death. I'm threatened. That's the airport. That's me. I'm documenting what's happening. There are other people here too. I think I can show them.
Same situation, yeah? They are starved, exhausted, scared, nobody explained nothing. The people who are here told me that they are getting deported. I am scared. I was not offered any lawyer. I was not offered nobody who is protecting my rights. There is nobody who is protecting my rights at this moment. I'm terrified. July 12th. It's about 11 p.m. now. July 12th, 2026. Amy and A. Вопрос. Я все это снимаю. Где сейчас находится моя собственность, мой чемодан? Вот этот сотрудник меня задержал, он берет меня за руку. Он говорит, что он не отвечает, где находится моя собственность. Я сижу в этой клетке, мне никто не объяснил, почему я там сижу. Часами, мне никто не предложил воды. Вы предложили мне воды? Вы предложили мне еды? За ваш счет вы меня задержали. Предположим, у меня нет денег сейчас. Вопрос, вы предложили мне воды, бутылку, за часы, пока которые я здесь провела? Или еду? Вы меня задержали. Я вас не задерживаю. Хорошо, я могу идти? Куда вы можете идти? Я могу быть свободна, я могу взять вот мою сумку и идти сейчас куда угодно. Я свободна идти? Нет, вы должны ожидать вашего рейса. Какого рейса? Куда? Я прилетела сюда, в Молдову, законно. Не надо ставить, пожалуйста, мне камеру. Где мой чемодан? Где мой чемодан? Где мой чемодан? Он в вашей собственности сейчас находится, в вашем ведении. Вы меня задержали. Вы подтверждаете, что вы меня задержали? Хорошо, я свободна идти? Я могу получить свой чемодан сейчас? Скажите. Я могу сейчас пойти получить мой чемодан? Я не знаю, где он находится, потому что вы меня задержали уже часами. Я сижу в стеклянной клетке, вы сказали, что я не могу никуда выходить. Я вам сказал, у меня был зарезервирован отель. У меня зарезервирован отель. Я прибыла сюда законным образом. Я потратила 100 тысяч рублей на билеты. Вам еще раз объясняю. Обратный билет, визу. Все, у меня все было. Вы можете свободно пойти в туалет. Я не хочу пойти в туалет, хочу поехать в гостиницу. Можете в туалет. Я хочу получить. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу идти в туалет. Я хочу поехать в свою гостиницу. У меня зарезервирована гостиница. Я не спала 2 ночи. Я не спала 2 ночи. Я хочу поехать в гостиницу. Вы не можете пойти в гостиницу. Почему? Потому что вы должны ожидать вашего рейса. Какого рейса? Куда? Обратно, откуда бы вы прилетели. Я не вылетаю никуда. Я никуда не вылетаю. Не, откуда вы прилетели в Республику Молдова? По какой причине? Я не знаю по причине. По какой причине вы мне не даете доступа в страну? Я вам объясняю еще раз. Я не знаю, почему вам не разрешили въезд в Республику Молдова. Мне не дают этой информации. Где мой чемодан, где моя собственность? Кто отвечает за мою собственность? Он будет в вашем багаже, когда вы улетите обратно, когда будет ваш рейс. Я не буду никуда улетать. Я подаю на беженство в Республике Молдова. Я вам еще раз объясняю. Вы спросили, мне я вам отвечаю. Грозит угроза жизни и здоровью. Я вас информирую сейчас на видео, что мне, Эйми, угрожает моей жизни и здоровью, пытки, убийства в стране, где я являюсь гражданкой. Я подаю на беженство. Еще раз, можно я позвоню? Я подаю на беженство, я сейчас все это записываю. Я сейчас позвоню, с вами поговорят и объяснят, хорошо? Я все записываю, звоните. Не, я перед вами звонить не буду. Все на видео, я все документирую. Документируйте ваше право. Где находится мой чемодан? Я вам сказал, я имею право на бесплатного юриста. Вопрос. Вы предоставили мне бесплатного юриста? Я еще раз вам объясняю. Ваш багаж будет в вашем самолете, когда... Я подаю на беженство, вы не имеете права меня депортировать. Вы по закону Республики Молдавия не имеете права меня депортировать. Я не решаю это. По закону Республики Молдавия, по законам вашей страны вы не имеете права меня депортировать без разбирательств, без рассмотрения и принятия моего заявления о беженстве. Я вам сообщила сейчас в устной форме. И согласна сообщить в письменной форме. У меня есть документ, заявление на беженство с причинами. Я его отправила всем заинтересованным лицам, они получены. Это полученная информация. Вам сейчас я сообщила. Вы на видео имеете эту информацию. Ожидайте ответа. У меня есть право по закону Республики Молдавия на бесплатную юридическую помощь. Вы должны мне предоставить бесплатного юриста. Вопрос. Вы предоставили мне бесплатного юриста за часы, которые я провела здесь? У меня есть бесплатный юрист. Какая-то юридическая помощь у меня сейчас есть, у меня трясутся руки на видео. Вы предоставили мне бутылку воды. Вы предоставили мне еду. Где мой багаж, который моя собственность часами, который где-то утерян? Где все мои ценности? Я бедный человек, у меня нет этих денег. Где моя бесплатная юридическая помощь, по которой я имею право по законам вашей страны?
Я вам сообщила. Вы представитель тех, кто меня задержали в этом аэропорту. Я не знаю, как вас зовут, я не знаю, кто вы. Подождать, пожалуйста, чуть-чуть. Можете, пожалуйста, подождать? Я подала на беженство, я имею право на бесплатного адвоката. Я имею право на рассмотрение моего dela. Viene te rog până la mine și că avem întrebări cu doamna în cauză foarte mare. Șede numai telefonul și mă filmează. Da, Iana, apropiați-vă, vă rog, aici. Подождите, сейчас подойдут и вам с вами поговорят и объяснят. Все на видео. Я все отправляю адвокатам. Стоять только с телефоном и снимать. Сейчас люди подойдут и поговорят. Мою собственность, мой чемодан вы можете сюда принести? Я еще раз вам объясняю. Подождите, не надо меня часами снимать. Сейчас Хорошо. компетентные органы с вами поговорят. Хорошо. Бесплатного адвоката мне предоставили? Мое заявление на беженство вы зафиксировали? Я сейчас позвонил, сейчас подойдут и объяснят вам. Вы сообщили этим лицам, что я подаю на беженство в Республике Молдова? Я сейчас позвонил, я вам еще раз говорю. Вы сообщили этим лицам? Я не понимаю ваш язык. Вы сообщили им, что я подаю на беженство? Сейчас подойдут и с вами поговорят. Вы не понимаете? Вы им сообщили, да или нет? Я не понимаю вашего языка. Я говорю по-русски и по-английски. Я, к сожалению, не понимаю вашего языка. Я не понимаю, что вы говорите. Подождите, пожалуйста. Вы не хотите понимать, я буду. Как вас зовут? Скажите на видео, как вас зовут, кто вы, какая ваша позиция? Как вас зовут, на кого вы работаете? На Государственной Республике Молдова полиция работает. Хорошо, как ваша фамилия? Как ваша должность? Официальная должность, фамилия? Как? Я не знаю, что это означает. Это ваша фамилия? Нет, это не моя фамилия. Что это такое? Это ваша должность? Я не понимаю ваш язык. Будьте любезны, подождите. А это я. Это я сейчас снимаю AMNA 12 июля 2026 года. Почти 12 ночи, я часами здесь задержана. Я сообщила сотрудникам то, что я подаю на беженство, что мне угрожают в стране моего пребывания, в России, пытки и смерть. Я прошу Республику Молдова оказать мне беженство. У меня есть заявление на 52 страницах, которое я написала на российском, на английском, на молдавском, на украинском языках, которые я готова предоставить. It's simply about being physically safe in any country of this world. I don't care if it's Moldova, if it's China, if it's Argentina, if it's Italy, if it's South Africa, if it's Norway. I don't care. I want to be safe somewhere in this fucking world, yeah? They must have some place. I don't need a lot of space. I don't need a lot of oxygen. I need some space on this planet. I can breathe the fucking air and not be abused, you know? I don't want to cry because it's badly humiliating, but that's my idea. I don't understand why these people are killing me. I don't understand that. I have done nothing wrong to nobody. I have been a crime victim since my birth, you know? I have a disorder that I believe was caused to me intentionally. It allows them to get access to me, to do crimes over my body, over my life. And I have been doing this the whole life, the whole existence I had, in every country, everywhere, you know, like everywhere I've been to. I don't understand why people are so evil, so cruel, so stupid, so evil, so bad, you know, like so happy to make somebody suffer. I don't understand that. They seem to think that when they're killing somebody or making somebody suffer, you know, like they're getting life. I actually heard somebody saying that. That's crazy because that's not how it works. Because there is God. And I believe in God. I'm with God. I'm a good person, you know. They're bad people because of what they do, because of how they think, what they say, if they think. I don't know if they think, you know. And all I want is justice and truth and honesty. And simply being physically safe finally somewhere, not being sexually abused, not being physically abused, not having my body destroyed, not having my brain attacked, not having my life attacked, not being dehumanized, not being insulted, not being humiliated, not having somebody steal my money or my property or break it, to have access to jobs, to have access to air, to oxygen, and to have people leave me alone somewhere where I can be with God. Just that. And physically alive. Anywhere on this planet, I don't care where.